त्वमक्षरम् परमम् वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परम् निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे. You are the supreme primal objective. You are the ultimate resting place of all this universe. You are inexhaustible and you are the oldest. You are the maintainer of the eternal religion, the personality of Godhead. This is my opinion. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुम् शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वाम् द्वीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदम् तपन्तम्. You are without origin, middle or end. Your glory is unlimited. You have numberless arms, and the sun and the moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning this entire universe by your own radiance. द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरम् हि व्याप्तम् त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतम् रूपमुग्रम् तवेदम् लोकत्रयम् प्रव्यतिथम् महात्मन्. Although you are one, you spread throughout the sky and the planets and all space between. O Great One, seeing this wondrous and terrible form, all the planetary systems are perturbed. अमीहि त्वाम् सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वाम् स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. All the hosts of demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfected beings, crying, "All peace," are praying to you by singing the Vedic hymns. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेष्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वाम् विस्मिताश्चैव सर्वे. All the 11 manifestations of Lord Shiva, all the 12 manifestations of Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Vishwadevas, the 2 Aswini Kumars, the Muruts, the forefathers, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, and the perfect demigods are beholding you in wonder. रूपम् महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहोरुपादम् बहूदरम् बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यतितास्तथाहम्. O mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form, with its many faces, eyes, arms, thighs, legs, and bellies, and your many terrible teeth, and as they are disturbed, so am I.
नभस्पृशम् दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननम् दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम् न विन्दामि शमम् च विष्णो. O all-pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths and your great glowing eyes, my mind is disturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. O Lord of Lords, O refuge of the worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance, seeing thus your blazing death-like faces and awful teeth. In all directions I am bewildered. अमे च त्वाम् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः. All the sons of Dhritarashtra, along with their allied kings, and Bhishma, Drona, Karna, and our chiefs, soldiers also, are rushing into your fearful mouths. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. Some are rushing into your fearful mouths, and some I see trapped with heads smashed between your teeth. यथा नदीनाम् बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. As many waves of the river flows into the ocean, same way these great warriors enter blazing into your mouth. यथा प्रदीप्तम् ज्वलनम् पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः. I see all people rushing full speed into your mouths as moths, that is grasshoppers, dash to destruction in a blazing fire. लेलिह्यसेऽग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो. O Vishnu, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouths, covering all the universe with your effulgence. You are manifest with terrible scorching rays. आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. O Lord of Lords, so fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me.
You are the primal Lord. I want to know about you, because I do not know what your mission is. श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वाम् न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः. The Supreme Personality of Godhead said, I am time, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people, with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here on both sides will be slain. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यम् समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिन्. Therefore get up, prepare to fight and win glory, conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement. And, O Savyasachi, you can be an instrument in the fight. द्रोणम् च भीष्मम् च जयद्रथम् च कर्णम् तथान्यानपि योधवीरा मया हतान् स्वम् जहिमा व्यतिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna and other great warriors have already been destroyed by me. Therefore kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will vanquish your enemies in the battle.